ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੀਫ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਫੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂ। May I draw everyone's attention that we are starting in the next 3 minutes. And जिन्होंने ने t-shirt नहीं पाई पा लो. It will be nice to see a sea of blue. And God's been very kind because the weather is with us. And if we delay, we will not only lose the ability to walk, but some people as well. So Vijay, तुसी t-shirt पाओ. And I'd like to introduce you to our moderator, Arvinder Singh, and he's now going to take us through the ceremony. We will meet each other during the walk. So if we haven't done the formalities of finding out who is who, it doesn't matter. We have 50 minutes of walking to do. What you must do is focus on the purpose of the walk, and Arvinder will tell you all about it. And we are about to start now. But Tishta, please follow. Welcome and thank you for joining us on this goodwill walk against violence, our first in Vancouver. This walk is hosted by the Sikh community of British Columbia and organized by United SIKHS. United SIKHS is a United Nations affiliated international non-profit organization aimed at empowering those in need, especially disadvantaged and minority communities across the world. Start from here today, but I think it's also a responsibility for each one of us to go back home, talk to our own families, talk to our neighbors about ending violence, and it's this united front that we as a community can put together to confront this senseless violence, as he has pointed out, in many parts of the world. And whether violence is here or other parts of the world, we must stay united and fight it together. And I'm honored to be here today and with you, and work with you not only legislatively but at a community level to ensure that we have a bright future for these young people. Dear friends, our teachings tell us, and Baha'u'llah has exhorted us and told us, that the well-being, peace and security of mankind is unattainable unless and until our unity is firmly established. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, most merciful, most kind. We are going to start on the path of non-violence. Koi bole Ram Ram, koi Khudai, koi Sive Gusaiyan, koi Alai. Dear Heavenly Father, I thank you so much for this precious opportunity from United SIKHS to offer a prayer to you on behalf of heavenly culture, world peace, restoration of light. Father God, we bless you and we praise you and we adore you. Father, bless this gathering today as good people of the earth, peace-loving people get together, Lord, to follow your commandment to love, respect and be kind to each other. ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੈਟੀ ਸੁੱਖ ਸਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। I'm trying to tell everyone that focus your mind on two things, peace and violence. ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਬਗੈਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ but at this moment there are some ponchos among some of you that are not being used. Can you bring the ponchos to this table? मैं पूरी सिख संगत वालों जो सूचना देनी है पहला मैं अंग्रेजी विच बोलांगी क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ. We welcome you all to the Komagata Maro Memorial Site. This was a site
100 years ago, behind you where you can see the sea or the Burrat's inlet, where for 2 months a ship by the name of Komagatamaru was not allowed to land. It was an act of violence hidden behind a law which said that you can only land if you came directly from a country without a stopover. Therefore, people who came from Asia, where even those days you could not expect them to come directly from a port in India to Canada. ਇਸ ਵੇਲੇ मैं दसना चाहती हाँ कि ये वॉक क्यों लिखिया सी मैं थोड़ा जा इंग्लिश विच भी बोलांगी. We have spoken about this walk on television and radio, in the print media. There is only one message, and the message was resounded when we saw the recent violence in Ottawa, where because we refuse to talk about violence, violence is perpetuating. If we end the silence on violence, if we start looking at the causes of violence, then we will start looking for solutions about this violence. Therefore, the walk was an opportunity for you to realize that there must be a new way of communicating. The new way of communicating is by talking. And if you go to seminars and conference, I'm sure the people at the walk today, maybe 5% of you would go to seminars and conference, because we're not academics, we're not politicians, we are the ordinary people. But ordinary people are victims of violence, and ordinary people are used and become used for violence. Therefore, it's important for ordinary people like us to walk and talk about violence. It is our hope, United SIKHS had launched this idea that the BC Sikh community will rise to the challenge and hold a walk every year against violence. You must host it because you're a community that has been known against whom 30 years ago there was violence in a place as pure as Harmandir Sahib, which is often called Golden Temple, as well as the streets of Delhi and Kanpur, where a genocide took place 30 years ago. So you have a story to tell, but there are many communities and individuals who are victims of violence. Amongst us are people who are victims and then survivors and then thrivers. I don't know if amongst us we have Kamal Tillon, and if she's here, you should listen to her story one day about how today, after being a victim of violence, she became a thriver. जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. भैणों भरावो, आज बड़ा ही मान वाला दिन है. जेड़े ऑर्गेनाइजर ने आ वाक की है तशद्दुद दे खिलाफ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है. आप हर किसान रखिए पूरी, असीं तुहाडा हर बड़े साथ देवांगे, क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता तशद्दुद साडी कम्यूनिटी दे विच हैगा, बाहरली कम्यूनिटी विच हैगा. फिर असीं हर वेले जिथे भी कम्यूनिटी दे तशद्दुद हुंदा, नस्लवाद हुंदा, असीं दे विच ड्यूक है डेविड ड्यूक, जिन्हां ने ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਪੀਸ ਸੇਵਾਫਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ. ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੁਰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. 100 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਤੋਂ ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ मैं कहना इन्हें बधाई देना जिन्हें ऑर्गेनाइजर ने अपने यूनाइटेड सिख ने ये काम चलाया. असी हर वेले कि टाइम सानू शॉर्ट नोटिस मिलिया, इन्होंने ये नहीं पता भी असी भी दिलों च हमदर्दी रखते हैं. जो कुछ साड़ियाँ भैनों ने, जो विधवा भैनों ने
ਉੱਥੇ 84 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਾਥ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਬ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So I would like to invite the next speaker, Miss Indra Price, who's a sociology instructor at Langara College. She will talk about the events that unfolded in November '84 in New Delhi. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ke Fateh. I would like, first of all, to acknowledge that we are standing on unceded territory. Subject is a serious subject. We are talking about violence. We're talking about dead bodies. We're talking about dignity. So I would appreciate if you have come to walk that everyone congregates closely to stand in solidarity, because we together want to send a message that violence is not accepted. We're gathered here in a very symbolic space, and spaces are gems. They enable an awakening for an inner wisdom, and above all, a sense of agency and hope. The space today is symbolized by gathering of bodies to educate the masses about the dangers, the impacts of violence locally, nationally, and globally. We are gathered here today, walking and standing in solidarity to send a message that violence of any kind will not be tolerated, and that includes state violence with impunity, including India in particular. Each person present today is a flame, shining a bright light on some form of violence and their communities or loved ones. My respects here first are extended to our Aboriginal and First Nations communities who continue to experience the effects of colonialism in a post-colonial society. People of color confronted with systematic racism. Armenians are also together in solidarity with us because they are still waiting over 100 years this year to have the United Nations recognize their Armenian genocide. To the Muslim community, which is diverse and a generous, kind-hearted community, we stand in solidarity to resist the continued symbolic violence of the Muslim body, especially in a sea of negative labels. For the first time in my life, I saw a living dead. When I was in the sewing factory, an elderly woman heard me, and she decided to lie down on a bench. I walked to her, I looked in her eyes, and I saw an empty body. All meaning was extinguished from her life, but she was still physically alive. You have to be there to know what I mean. And I asked myself, what is this? I'm standing here 5 years later, and justice and the perpetrators still have not been punished. And we cannot imagine the blood that's spilt on those streets. The condition today is a form of psychological violence that we don't talk about. India continues to eclipse this history and distort historical facts. That is humiliating, it's unethical, and it is a violation of human rights because it's psychological terrorism. What happened in 1984 was not a riot. There is enough evidence to suggest that there was genocidal violence inflicted on the bodies of Sikhs. The government
to use the word riot. But what a riot means is that it is unplanned and that it's a spontaneous act. That is not what happened. Genocide is defined as a systematic mass killing of a despised minority group. A woman in Tilak, Bihar told me, Indira, use your voice for us. And she said, today we cry, eat, work, and nothing else. The people who died were innocent. We can only remember them. That is our life. We wish that the perpetrators be punished. We demand that. We organize protests and rallies, but with no results, no justice. Let us resist violence in all its forms and stand together to protect the precious candle of life. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I think we're just repeating ourselves over and over again, and you know what, it's something that we need to keep on doing. It's something that we've heard over and over again, and guess what? By doing this over and over again, guess our children will never forget. And we always write on our t-shirts and read on our t-shirts, never forget 1984. And I think Indira Prust, like always, did a fabulous job explaining and letting us know and reminding us again that let's not forget what happened in 1984. I mean, it's not that only, as we started the walk today, it was peace and violence. I mean, there's a huge difference. Peace and violence. Just think of the two words. Who wants to live in peace and who wants to live in an atmosphere, environment of violence? Just like make a choice. And violence, like they said, comes in many forms. And she talked about, as Manjinder Kaur Panji, I'd like to first congratulate them also for holding a event that in a very short period of time, coming from the UK, that's where she is, as a lawyer, people coming from Toronto and the States, and putting this event on and becoming the host here, and getting the support of the community here in a very short period of time, not just our own community, but the outside community, everybody else. I was talking to some faith members today from the churches, and you know what? This is a beautiful way of creating this understanding. So we need to get this message to everybody and anybody that comes close to us. Stop the silence against violence. Stop the silence against violence. Stop the silence against violence. And human rights violations anywhere are human rights violation everywhere. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sach ki Vani Nanak Aakhe, Sach Sunaye, Sach ki Bela. ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਾਸਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ, ਬਾਰ ਐਂਡ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਲੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 25,000 ਲਾਸ਼ ਉਸਨੇ
ਉਹ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 25,001 ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ 25,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ 1914 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਮਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ BC ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਟਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੜਦਾ। USA ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।